He stalked her and streamed it on Twitch. What the f? How's it going, boys? Welcome back to Mogul Mail. I just finished watching the Warriors beat the Celtics, which sucks because I am a Boston Celtics fan, and they lost the NBA Finals and now are a bunch of sneaky losers. I feel a little bit better knowing they're not the biggest losers I've seen this week because that title goes to stalkers on the internet. They are easily the biggest losers I have ever seen, and there is a thread that Amaranth dropped about a specific stalker that is crazier than anything I've read in a while. And we're going to talk about that, all the problems that women are dealing with on Twitch and the stalkers they deal with, and how we can maybe make a positive change. But let's start with this first story, this stalker from Ammo. And it's Amaranth. Für den Fall, dass ihr das nicht wisst, das ist der private Account von Amaranth. Sie schreibt unter 2 unterschiedlichen Accounts auf Twitter und sie berichtet von einer Stalking-Situation. Starts with a guy who traveled from Estonia, Europe, the Baltic region, the Polish tree region, who gave up everything in his life to move to Texas and camped out at a Starbucks to just look at Amaranth's P.O. box in the hopes that she would go to her P.O. box, grab some things, and go back to her place. My Stalker travelt vom Estonia, Europa und ist in meine Stadt gekommen, hat in ein Hotel genommen, was direkt gegenüber von meiner Postbox ist und hat 44 Tage und 33 Minuten davor gecampt. What the f? And he would be able to follow her home and then find where she lives. And I don't know from there. It's a stalker. I can't follow the logic. He did that for 44 days in 33 minutes. Now, throughout all of this, Amaranth was tracking it because, I mean, she's on top of her shit. She's a boss-ass bitch. Nobody fucking with her. But this guy, he did like a scorched earth. He sold everything in his home in Estonia, even his own cat. Came to the US and started streaming. Der hat alles zu Hause bei sich verkauft und ist nach Deutschland gekommen, nach Texas gekommen, um sie zu verfolgen. What the f? Whole stalking affair. He got a cat in the US that was a stray, and then it disappeared, and he was being really weird, talking about how he needs to do this even though he knows it's wrong. And he would send messages to Amaranth of him butt-ass naked, saying that he knows she wants him to come. Liar, liar, fiance, you want me to come, which all levels of crazy. Eventually, it came to a head when he walked around ominously with a giant, like, musical instrument carrying case. Like, you know, if you have to play the saxophone, you have this giant case that Ammo is concerned might be weapons. And then he showed up to her house. Now, during all this, Amaranth had armed security. If that guy broke in, it would be goodbye for him. Texas Stand Your Ground laws would have gladly seen that man pee-pee poof. But the police eventually showed up, even though, weirdly, this is a quick aside, they were difficult to work with, she said. They weren't being helpful at all. I think the police, Charlie made a way better video talking about this, are very far behind in dealing with harassment and stalkers. The police have a very retroactive policy. Like, they won't help you unless someone's already broken into your house. Das ist also wie das gleiche Problem, was es auch in Deutschland gibt, ne? Diese Stalker-Situation, da gibt es ja auch unzählige Berichte aus Deutschland. Da wird einfach wenig gemacht, bis es zu spät ist. Und in Amerika scheint es genau so zu sein, dass das halt eher eine Reaktion ist als eine Prävention. Und das ist natürlich katastrophal. Besonders in diesem Moment ist es katastrophal. By then, it's already too late, which is shitty. Anyway, they did show up, they arrested him, and he was deported, and he is no longer in Houston, Texas, and that's what she said is all she can say for now. But crazy fucking situation. The crazier thing to me, though, is that this is not uncommon for women to deal with on Twitch. You think of a woman streamer right now, just in your head, think of whoever you want. Jede Streamerin, die ein paar hundert Zuschauer hat, wird mit so einer Situation mal zu tun gehabt haben. Jede. Ich behaupte jede. 99%. Did you think of Valkyrie? Yes. Pokey? Yes. Cutie? Yes. Maya? Yes. Almost every woman has dealt with some version of this. Brooke has tweeted nonstop about it. She's not going to TwitchCon because she's just that scared about, you know, the security of it. Even though they do a great job with security because of how nonstop the death threats in stalkers are. And it's heart-wrenching. She'll make posts about it, and the things they'll say about her or her boyfriend are terrifying. Sweet Anita dealt with the same thing, you know, and
And Sweet Anita ist, glaube ich, die katastrophalste Situation überhaupt. Ich weiß, wir haben, glaube ich, schon mal darüber gesprochen, wie katastrophal die Situation für Sweet Anita ist. Die kommt aus den UK. Bruder, der Typ, der steht vor ihrem Haus, so in creepy Manier. Der klopft, der klingelt, so das ist richtig weird. take a look at this. This is some messages from a stalker she had that said, I don't like feeling like a stalker. That was never my goal. I never meant to fall in love. Here I am. At the very least, I guess TwitchCon will confirm my greatest hopes or deepest fears. I've considered that you banned me to hide my face. I'm going to dye my hair and wear a mask then. And all these crazy things. I don't want to hurt you. This is complicated, but I love you. And it's just, it's pure unadulterated delusion. It is just clear delusion. So I get why someone like Brooke wouldn't want to go to TwitchCon looking at just a few of those messages that Brooke is getting about someone who's trying to see her. Kelly, Mrs. Vlog. Wir erinnern uns alle vielleicht an das Video von ihr, wo sie beschreibt, dass ein Stalker in ihrem Hausflur steht und sich weigert zu gehen. And it's Ja. it's terrifying. Yeah. is all that is to say. It's just scary. There's this other streamer, Nico, who had a stalker who created a 250-page manifesto about how he loves her. Someone he saw it on the internet. Ray also even went private because he had a delusional stalker. And it feels like no matter what you do. Diese Leute lieben die Creator nicht, die sind einfach dumme Söhne. Vollkommen deiner Meinung, ne? Vollkommen deiner Meinung. Und darum ist es so wichtig, das parasoziale Problem von Twitch anzuerkennen. Und dass Content Creator von der Plattform dafür sensibilisiert werden. Parasozialität ist ein Katalysator für sowas. Das bedeutet, parasozial bedeutet, dass Leute wie ihr, also jetzt nicht ihr im Expliziten, sondern Leute wie ihr, die täglich einen Stream konsumieren, immer mehr der Überzeugung sind, dass sie den Content Creator, den sie verfolgen, den sie gut finden, den sie sympathisch finden, kennen und kennenlernen. Und dadurch baut sich so eine einseitige Freundschaft auf, weil sie glauben, sie haben in irgendeiner Form eine besondere Beziehung durch gewisse Nuancen. Es ist super weird. Da gibt es richtige irre Leute, die wer weiß was in irgendwas reininterpretieren. Und ich sage euch, wie es ist. Das ist bei Frauen, weiblichen Streamerinnen das ist ein Problem, das kann man sich nicht vorstellen, Alter. Das Maß an Hurensöhnen da draußen ist zur Potenz schlimmer, als ihr glaubt. Ich sage so, wie es ist. Ich als Mann habe das Privileg, damit keine Probleme zu haben. Weil zu mir kommst du nicht und meinst, irgend so eine Scheiße zu machen, weil ich über 2 Meter groß bin und halt eine ausnahmslos erschütterliche Erscheinung bin. So eine Scheiße läuft da halt nicht ab. Gott sei Dank, und außerdem bin ich ein Mann. Ne? So, es ist einfach irre, Alter. Es ist einfach irre. If you are a woman on Twitch, this will happen to you. You know, even if your content is just like the most tame, gaming-centric, nothing provocative at all, it'll happen to you. I think Lulu said it best. Just wear normal clothes and men won't overly sexualize you. If you cover up on stream, they will treat you better. Just don't act a certain way and the men will respect you online. The men. If anyone wants to jerk off, talk about Lulu, DM me. She has some ass just walking around. And then this is a side of the internet that blew my mind. Cum tributes. I looked this up. I thought it was a little bit crass for this stream, or this video, I should say. But there's literal subreddits dedicated to cum tributes of streamers. And there's a cum tribute of every woman streamer. And sometimes it's like literally them doing this. Just being a woman streaming. And then just a dude furiously jerking his and busting on his own phone or TV sometimes about the streamer just being a human, which to me feels like the slippery slope to being the stalker falling crazy in love with someone that you see online. Meinst du, große Female-Streamer können das so fahren wie du, indem sie meinen, jo, ihr seid nur Text? Ja, ich denke schon, dass sie es können. Ich denke aber auch, dass es niemand skrupellos ist, es zu machen. Weil du weißt du, wie viel und wie lange ich mich damit auseinandersetzen musste, dass ich irgendwie, oh Gott, Alter, ich mache das jetzt fast seit 10 Jahren, ne? Weißt du, wie viel ich mich damit auseinandersetzen musste, dass ich irgendwie undankbar bin oder so eine Scheiße?
Oder über Jahre hinweg wird diese Barriere, die ich aufbaue, fehlinterpretiert als Undankbarkeit. Und das Problem ist, und jetzt wird es halt doppelt weird, Parasozialität schafft Einkommen. Ja, jetzt bewegen wir uns in einem lustigen Paradox. Parasoziale Freundschaft schafft Einkommen. Wenn du viele Zuschauer hast, die gewillt sind, dir ihr Kapital zur Verfügung zu stellen, dann tun die das, weil die glauben, dass sie damit irgendwas erreichen. Und jetzt wird's interessant. Wie weit bist du denn bereit, den Leuten zu sagen, dass sie sich gehen sollen? Alle, egal wer. Ob der Abonnent ist, Top-Donator, egal. Und du dadurch dein eigenes Einkommen reduzierst. Denn das musst du tun. Das musst du tun. Diese Plattform, es müsste eigentlich Twitch-Guidelines geben, die dir sagen, wichtig, dein regelmäßiges Streamen könnte zu einer parasozialen Problematik führen. Dann eine Erklärung dafür, warum das so ist, was das bedeutet und ein Guide, wie man damit richtig umgeht. Aber glaubst du, diese Plattform gibt dir sowas? Nein, diese Plattform gibt dir sowas nicht. Diese Plattform versorgt dich mit sowas nicht. Dieser Plattform ist das auch egal. Weil diese Plattform von solchen parasozialen auch profitiert. And I'm always reminded of the scariest story of all, which was the one from a few years ago of Gavin Free from the Slow-Mo guys in Meg Turney. If you don't know this one, this is like the scary story that all creators should know about. Gavin Free, part of the Slow-Mo guys and Meg Turney, lived together in Texas, and this guy broke into their home with a shotgun. Now, while this happened, they heard it. They ran into some closet. They stayed safe. They stayed hidden. They called the police. The police showed up. There's a shoot-off, and the invader was killed in that shoot-off. And thankfully, the both YouTubers were safe. But after they looked through the guy who broke in, it was apparent that he had developed a fondness for Meg Turney, which I think was Gavin Free's girlfriend at the time, and resented Gavin Free for his lifestyle and success. So he basically broke in hoping to kill Gavin and, like, I don't know, marry the woman on the spot, marry Meg on the spot, which I delusion. Again, delusion, but also terrifying that they grew that much of a relationship with someone they had seen online. Now, I've made this video and been memed to hell about I am not your friend. And that was a while ago now. I mean, honestly, this was almost 2 years ago, about 18 months ago. But the point always stands. It is always prevalent, and it's always something that viewers... Scheint ja zu funktionieren, was du machst. Scheint zu funktionieren, du machst das nicht und hast trotzdem 5000 Zuschauer. Ja, aber um Zuschauerzahlen geht's gar nicht, sondern es geht um Abonnenten. Und ich glaube, ich kann dir garantieren, Digga, ich garantiere dir, und meine Garantie basiert jetzt einfach auf fast 10 Jahren Erfahrung mit dieser Plattform. Wenn ich hier sitzen würde und sagen würde und vorgeben würde, dass ihr mir näher seid, als ihr es in Wirklichkeit seid, hätte ich das Doppelte an Abonnenten oder das Dreifache. Mindestens. Einfach nur, weil man das manipulieren kann. Es ist wirklich, wirklich eklig. Das liegt aber auch daran, und der Grund, warum ich das sagen kann, ist, weil ich über die Jahre alles gesehen habe an sozialer Manipulation in diesem Zusammenhang. Weil ich alles gesehen habe an zwischenmenschlicher Manipulation, die vorgibt, dass derjenige, der etwas ganz unschuldig konsumiert, einen Wert für jemanden etwas hat, der den nicht kennt. Woher auch? Das Einzige, was der weiß und das Einzige, was der kennt, ist, wenn er denen etwas Nettes sagt, dann geben die einem Geld. Oder wenn er die auf eine ganz besondere Art und Weise trifft, mit einem Spruch oder sowas. Weißt du? Und ich bin super zufrieden. Das soll jetzt nicht heißen, oh, hätte ich das mal gemacht. Das ganz und gar nicht. Super zufrieden, kann mich nicht beschweren. Aber ich kann dir sagen, dass die Zuschauerzahlen da etwas ist, das eher dafür spricht, dass ich ein riesiger Wichser bin. Weil die Leute nun mal aus unerklärlichen Gründen mögen, dass ich ein riesiger Wichser bin. So, ich glaube, es ist irgendwie Real Talk. Realer wird's nicht. Mein Bauch ist dir näher als meine Nase. Ich denke, die meisten sind hier, weil du gut entertainst und nicht, weil sie deine Bros sein wollen. Klar gibt's Ausnahmen. Ja, für mich, Alter, ganz ehrlich, für mich ist das okay. Daniel Nato schreibt was sehr, sehr Schlaues. Ich glaube, je älter das Zielpublikum ist, desto schwerer ist es, so eine Bindung auszunutzen. Das ist sehr schlau. Ich glaube, da hast du recht.
Also rein in Fortnite heute. Digga. Right? Like most people just watch it like Netflix and then eventually get bored and move on to another creator, and then they're like 6 months pass and they're like, oh, I haven't watched Ludwig in a while, and then binge all my videos in a week, which I think is super chill. It's the weird part that I think needs just a little less attention, a little less talking with each other. And I feel like the one change that we can make is trying to get Reddit to remove the tribute subreddits. Because they're gross, and I feel like the people that allows to like communicate in the communities that foster from that are not the good communities you want. I think those are not the people that you want on your side, and you don't want like festering and growing like mold in the back of your pantry. So I think if everybody takes a little step here, maybe asks Reddit to take them down. I know that Cutie has tried several times in the past without failure, but Reddit, you motherfuckers, what about you know, removing it? You know, hey, I get freedom of speech, but we don't have to look at somebody come on a picture of someone. Surely there's some copyright things we can do. If I can't watch Baby Shark on stream without getting banned, then how are people allowed to pull up videos of someone's stream and then come on them? And that's chill. That seems too far to me. Maybe I'm wrong. Let me know. I think it's fucking weird. And I hope you guys all have a great rest of your day. All right, goodbye. In Reddit, please stop allowing weirdos. All right. Gibt's hier einen Command für Seelsorge? Hier gibt's keinen Command für Seelsorge. Sogar günstiger als Euro 9 Ticket. Aber in dem Fall muss man ganz klar sagen, die Problematik, die man in den Staaten mit Stalkern hat, hat man in Europa, zumindest in Deutschland, aus Berichterstattung von vielen Betroffenen ebenso. Dass die Polizeibeamten oder die Polizei einfach nicht in der Lage ist, präventiv zu handeln und immer reaktiv versucht, da irgendwas zu machen. Aber dann ist es viel zu spät. Viel zu spät. Es ist einfach viel zu spät. Das ist nicht gut.